Hello students, welcome to YouTube channel Vidya for Success. Myself Dharma Prasad, I will be teaching computer science. In today's video, let us study the first chapter, Fundamentals of Computers. Dear students, in the 20th century, we have gone through too many different devices. We have developed newer inventions. But among them all, computer is one of the beautiful instrument which has been embraced by all one of us. So, we can say that computers are the lifeblood of today's world. So, why can we say this particular statement? The reason here is earlier computers were used only for research and they were used by scientists only. But today, that's not the scenario. Computers are used by every one of us. Now, computers have become an integral part of each one of our life. Computers are used in communication, they are used in management, research, drawing, designing, and also computers are also used for entertainment, maybe playing games or else watching a new television series like that. So computers are having a tremendous impact on each one of our life. So some of them will be saying that computer is a magical instrument, but it is not magic. The reason is the programmer, one who develops a computer or software, he will be writing all the instructions. By going through this instruction, the computer can only act on them. So that's why you cannot say that computer is not a magical thing. You cannot say that. Computer can work and intended task only depending upon the fed instruction, or else it's not having its own brain. But computer will allow all of us to explore our world in a different way. Earlier, entire world was a very big thing for us, but now that's not a thing. Now each one of us living in different parts of the world can meet online, can have a online chat, we can have a discussion, that virtual medium. So computers have changed our life in lot many ways. So therefore, it is our necessity, or it is our what is a basic computer knowledge that is necessary for us to understand and to develop our skills in today's present scenario, because today's era is referred as an information era, where storage, data processing, or else information gathering has become a vital part. So that's why in this chapter we will be studying the concept of computers, when we will be understanding each one of them in detail. Now students, let us take up the definition of computer. What is computer? Computer is an electronic machine or an electronic device. If you say the definition, that will become an LKG definition. Okay, so that definition doesn't hold with our level, our understanding of computer. So what is computer then? Computer is an electronic machine which can accept data, I mean to say input, process data, stores data, and produces output, all according to series of instructions. So what is computer? Computer is an electronic machine. Of course, I agree with that. But what this electronic machine is capable of doing, it will accept the input, it will take the input, and it will work on that input values, input data, that is nothing but processing, and it will produce a meaningful output, a meaningful information. How this will be done? How are you going to convert a data into information? This is done only by a series of instruction that will be once again given by the user. So this will be the definition which is suiting to our level. So what is computer? It is an electronic machine which takes input, processes data, and produces meaningful information, all according to a series of instructions. Computer system. So what is computer system? Please notice here, I am not talking about computer, but here I am talking about computer system. So if you want to say any of the device as a system, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೂಲ್ನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ too many things are involved. Same thing here also. If you want to call a computer as a computer system, then you need to consider few ingredients. So what are those ingredients?
ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ put together will make one computer system. So now let us understand what is meant by hardware. Hardware andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. So what is hardware? Hardware is nothing but the physical components of the computer. Nothing but the components which you can touch, which you can feel. So they are referred as hardware gadgets, the hardware components ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಮಾನಿಟರ್, ಮೌಸ್ ಮುಟ್ಬೋದು, ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಮುಟ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಮ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಫರ್ಡ್ as hardware. Okay, so what do you mean by hardware? Hardware are nothing but physical components of the computer. Again, in hardware there are two types. Some of them are present within the computer. I mean to say they are soldered or else embedded within the computer system. They are referred as internal devices. And some of them can be added, or else if you want you can remove them. They are referred as peripheral devices. Okay, so in hardware there are two types: internal devices and peripheral ಅಥವಾ external devices ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. For example, internal device, Intel motherboard, or else PCI ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡೆಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ VGA ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ದೆಮ್. ರ್ಯಾಮ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. ರ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವೈಸ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ USB ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಗಿರಬಹುದು, or else external hard disk ಆಗಿರಬಹುದು, or else printer ಆಗಿರಬಹುದು. These are all peripheral external devices. If you want you can connect them, or else you can disconnect them. So they are referred as peripheral devices. So in hardware there are two types: internal device and peripheral devices. Now talking about software. What do you mean by software? Software are nothing but set of instructions. Okay, so if we wish a computer to perform certain activity, computer ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. As I said earlier, computer is not any magical thing. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ only with the set of instructions ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ these set of instructions they are referred as software ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Again, in software there are two types: system software and application software. What do you mean by system software? Some softwares are used for the purpose of system only. Example, operating system, assembler, ಕಂಪೈಲರ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ? ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಮಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. Okay, so they are referred as system software. The software which will be helping the computer in order to perform its own activities, they are referred as system software. Then what do you mean by application software? Software which will help users in performing certain applications, in order to perform certain work, task. For example, ನಾನು accounts maintain ಮಾಡಬೇಕು, so I'll be making use of MS Excel, I'll be making use of Tally. or else ನನಗೇನೋ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ MS Paint. ನಾನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಐಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ MS PowerPoint. ನಾನೇನೋ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ there are two types of software. Softwares are nothing but set of instructions. So these set of instructions can be either system software or it can be application software. Next, while discussing the computer, we will have to go through two more terminology. The first terminology is data, another one is information. So what do you mean by data? Data are raw facts, figures and statistics. What does it mean? Raw facts, figures and statistics means ಏನು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Let us say someone is let us say, take up an example. Already ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಟಿವಿಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇವತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮಂಗೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದೇನಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇವನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ವೈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಇವನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದೇನಂತೆ ರೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಅಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಗುಡ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ರೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹುಡುಗ. ಸೊ ಇದು ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಾಟಾ ನಮಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಡಾಟಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಟಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಸೇ someone, let us say Arun has scored 63%, it doesn't make any sense. 63% ತೆಗ್ದೇನಲ್ಲ, ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಅವನೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನ, ಏನು ಅಂತ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಟಾ ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಅದು. ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಆರ್ ರಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ಸೊ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಸರಿನಾ? ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಾಟಾನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಪ್ರೋಸೆಸ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾಟಾ ಇತ್ತು, ಆ ಡಾಟಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೇನೋ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ಸು ಏನೇನೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಾಟಾ ಏನಾಯಿತು, ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Now let us understand the characteristics of computer. So the first characteristic here is speed. ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ ಅ TV. Each and every device will be having certain characteristics. In the same way, computer will also be having certain characteristics. Among them, the first one is speed. Because of this characteristic, we like computer very much. So computer speed ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? They are not measured in microseconds, but they are measured in nanoseconds nowadays. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾನೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪಿಕೋಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ನಾಟ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್. The processor what you are using is a powerful engine. Let us say if you want to add two 18-digit number, that can be done in a what to say matter of nanoseconds ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ us would like to use computer. Okay, so that is the first characteristic of computer, speed. Second one is memory. If this component was not there in computer, then we would not have gone for this device itself. Better book, paper, slate ಅದೇ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ. Because of this characteristic, all of us are embracing computer. Memory. So because of memory capability, you can store large amount of data. Some of the data need to be held for temporary time. That will be stored in primary memory. Sometimes we have to store the data for a longer period of time, maybe for in a permanent basis. Then we'll be storing in secondary storage devices. So but totally you can store the data. How much byte it can be? It may be in terabytes, gigabytes, petabytes. That data can be storable. So another characteristic of computer is memory. The third one is accuracy. So this is very, very important, accuracy. Let me explain it with an example. So we will be launching the satellites. Similarly, we will be sending people to the International Space Station. After astronauts or cosmonauts spending time in International Space Station, later they will be coming back. So when coming back, they have to bring back using a particular module. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು
enter the earth atmosphere at a particular angle, or else the device, the complete vehicle will explode. So who is going to judge which particular angle, what should be the velocity, what should be the direction, speed, each and everything ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿನಾರಿಯೋನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಯುರಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ, there you will be employing computers. Next, the fourth characteristic is versatility. What do you mean by versatility? We will be commonly saying a particular actor is a versatile actor anta heltivi, or else in cricket a player will be referred as a versatile player anta refer ಮಾಡ್ತೀವಿ. What do you mean by versatility? Let us say Sachin Tendulkar. He can bat, he can bowl, he can wicket keeping ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವನ್ನ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಸಟೈಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. Data can be number irbodu, data can be image agirbodu, it can be audio, video, whatever may be the nature of data, we will be employing computer. So that's why computers are versatile anta refer ಮಾಡ್ತೀವಿ. That is the fourth characteristic. Similarly, the fifth one is automation. What do you mean by automation? Some of the works are very much intense ಆಗಿರ್ತದೆ, where you cannot use humans. ಕೆಲವು ಪ್ಲೇಸಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಫೈರ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಕ್ರಾಪ್ನ ಈಗ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ರಾಪ್ನ, ಅಥವಾ ನೀವು ಸೀಡ್ಗಳನ್ನ ಸಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಗ್ರೌಂಡ್ನ ಪ್ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಮಿಷನ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನದರ್ without any human intervention. It has to take the cognizance of the environment, ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಡಿವೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೈಂಡ್ ಬೈ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, if we have been asked to work for 5 hours, 6 hours, 12 hours in a stretch without break, we will break down. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೇಜಿ ಬೈ ನೇಚರ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಮಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ಸ್, ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಸೀನ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ hours? Nowhere. Because computer is a very sturdy, very robust device. So it is very strong and it never complains of a tea break. Athra ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. It can work 24/7 365 days without any breaks. So that is another beautiful thing regarding computer. And the last one is cost effectiveness. Earlier we were complaining that we will be wasting too much of paper, we were wasting too much of other materials, raw materials. But now, because of the usage of computer, all these things has come down. A lot of the reduction has happened. Why? Because we are using computer. So computer, in case if you are using a computer in an office or in any other working place, it will add intangible benefit. Let us say, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ನಾವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ರೂಮ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಅ ಟಚ್ ಆಫ್ ಫಿಂಗರ್ ನೀವೆಲ್ಲದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್.
ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದು 5-6 ಜನನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಓವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ computer. So in today's video we have gone through the introduction of computer, we have studied the definition, and also we have understood few terminologies regarding hardware, software, data, information, and also we have gone through the characteristics of computer in detail. Thank you.